ஓகே. ஸோ ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பை த வே இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? லைக் நீங்க வந்து ரெஃபரன்ஸுக்காக திருப்பி போய் பார்க்குறீங்களா? சார் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் சார் இருக்கு. மறுபடியும் ஏதாவது டவுட்ஸ்லாம் நாங்கள் போய் மறுபடியும் அந்த வீடியோ பார்த்துக்குறோம் சார். ஓ அப்படியா? ஓகே சரி. யா தட்ஸ் குட். யா ஸோ யா இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வில் கோ பேக் டு தட் டிக்ஷனரி டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் hopefully everybody has gone through now. Okay, can you please type whether you went through that article? Okay, I'm happy that there are a lot more yeses today. Okay, so on the article easier புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதா actually? Like I mean, how many like any difficulty understanding how the dictionary works? Dictionary எப்படி அந்த hash value யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு கிளியரா இருந்ததா அந்த ஆர்டிக்கல் படிச்ச பிறகு? Can somebody share their thoughts? சார் அந்த ஹேஷ் வேல்யூ பத்தி மட்டும் ஒரு தடவை சொல்றீங்களா? Okay, yeah. Okay, so இப்போ ஒரு ஸோ இந்த இடத்துல டைப் பண்ணேன்னா இப்போ ஒரு அரே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ லெட்ஸ் டேக் ஒன் அரே. அதில் வந்து லெட்ஸ் ஜஸ்ட் என்டர் சம் நம்பர்ஸ். ஒரு அரேல சும்மா இப்போ இந்த அரே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துப்போமே. இதில் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெஃபர் ஐ மீன் கெட் அ ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ அப்படின்னா லைக் இந்த அரேயோட I'll just name it as an array in the variable. இப்போ இதுல ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும்னா I can just say I want the 0th element or like index 3. இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் வேல்யூஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது what will be the time complexity? இந்த மாதிரி looking up a specific index, a specific value within the array. O of Dharnish? I think you said the right one. One sir. Yeah, O of 1. Yeah, ஏன்னா வந்து we know the index, அதனால வந்து we can memoryல we can go directly to that memory location and retrieve the value, right? So we don't have to இப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இதில் அரேல சர்ச் பண்ணோம்னா then we have to go check whether each of those values match the whatever the search number is, right? So ஆனால் நமக்கு இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா we can directly go to that the memory space and get the value and print it, right? So அது வந்து O of 1. So இந்த மாதிரி ஒரு இண்டெக்ஸ் இருந்ததுன்னா like we can directly go to that memory location and retrieve அப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்த டிக்ஷனரியில் அந்த ஹேஷ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி they are able to achieve that O of 1 lookup. Okay, அது எப்படின்னா like for example இப்போ let's say we have a dictionary where we have like country names and their corresponding capitals. அப்படின்னு வச்சுப்போம். So this is a dictionary that contains country names and their capitals. So இப்போ வந்து இதை வந்து like how programming languages will store this
internally எப்படின்னா like it will take each of these keys and the hash அதுல அந்த keysல இருந்து ஒரு hash value generate பண்ணிடும் ஆக்சுவலா ரைட். ஸோ அந்த hash value வந்து built-in function in Python for the strings and any immutable valuesக்கு இந்த hash valueங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ இப்போ இந்த இந்தியா, யூஎஸ்ஏ, யூகே, பிரான்ஸ் அப்படிங்கிற கீஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த hash value could be anything actually, right? And so the hash value can come up to be like so India corresponding let's say the hash value comes out to be like 8 or இப்போதைக்கு வந்து 3ன்னு வச்சுப்போம். இந்த ஒரு சின்ன வேல்யூல போட்டுப்போம். and then the USA corresponding on a hash value be 0. ஓகே, ஸோ அது என்ன 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 அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, அந்த அந்த ஹேஷ் வேல்யூ என்னங்கிறது முக்கியம் இல்லை. ஸோ அது இட் ஜஸ்ட் நீட்ஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அப்புறம் வந்து யூகேக்கு ஹேஷ் வேல்யூ that comes out to be 1. ஓகே, ஸோ இந்த ஹேஷ் வேல்யூ எப்படி ஜென்ரேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து லைக் there could be several techniques actually, right? I mean, it could be a matter of like simply adding the character value of each of these each character in the string இருக்கலாம். But generally hash function வந்து actually is a very like a complex subject by itself, how to generate that அப்படிங்கிறது. So you can read up on that. But overall, finally, like yeah, at the end, some in any of these keys will அந்த hash ஃபங்க்ஷனுக்கு இதை இன்புட் பண்ணா it will return some hash value. So that will just be a number. Okay, and then ஃப்ரான்ஸுக்கு say 2 அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ now like each of these values இருக்கு இல்லையா, இப்போ you can simply store in an array at the corresponding index numbers. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு அரேல லைக் இப்போ 0th பொசிஷன்ல I can just enter Washington DC. அப்போ index 1ல I will enter this, I'll keep this London value, and then France needs to go in index 2, and then finally New Delhi. So like டிக்ஷனரியோட வேல்யூஸ் எல்லாமே லைக் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் அரேல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நவ் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ரிட்ரீவ் பண்ணணும்னா like okay, so you say you're trying to look up what is the value corresponding to France. அப்படின்னா what all we have to do is like France, we'll have to compute the hash value for France. அது வந்து 2 வரும். Then we can say oh just return the value which is in the index 2 of this array. So the hash value hash value compute பண்றதுக்கு உண்டான call will take a constant amount of time. Okay, so that is also O of 1. And then once you know what is the index, just looking up in a simple array, that's also O of 1, constant time complexity like lookup, right? So this is the way I mean the dictionary works. Okay, so that's how you are able to get the constant lookup time. Okay, so using this hash value. ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கிளையும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலோட போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஓகே, ஸோ நவ் இந்த ஹேஷ் வேல்யூ ஒரே ஒரு கேட்ச் என்னன்னா sometimes there can be in the hash value for two different keys can be the same. Like say there's another
there's another so let's say in the Mexico keyக்கும் hash value happens to be the same as France. Okay, so this is called like a hash collision அப்படி சொல்லுவாங்க. Okay, so இந்த மாதிரி நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. Okay, so it's rare chance but there's always a chance. So இந்த மாதிரி கிளாஷ் இருக்கும்போது இப்போ now how do we get this? லைக் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து ஜென்ரலா லைக் the way the value stored will be லைக் இங்க ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ்லையும் ஆக்சுவலா ஒரு பக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் டிபிக்கலி தட் மைட் பி அ லிங்க் லிஸ்ட் ஆக்சுவலா. ஓகே, பட் இந்த இந்த ஹேஷ் இந்த கொலிஷன் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் நடக்கும். பட் அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்காக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிம்பிளி ஸ்டோரிங் வேல்யூஸ் தேர், அதுக்கு பதிலாக தே வில் ஸ்டோர் அ லிங்க் லிஸ்ட். next நம்ம ஆக்சுவலா yeah, we are in the right problem to discuss that linked list as well. So இப்போ நம்ம next problem பார்க்க போற problem involves linked list data structure. Okay, so இதை பார்த்த இந்த problem handle பண்ண பிறகு maybe I can explain better. Okay, so இப்போதைக்கு லைக் இந்த சிம்பிள் கேஸ்லேயே விட்டுடலாம். லைக் வேர் there is no அந்த collision நடக்க இல்லாதப்போ we can simply just store it in like a array and then get the hash value and return the value correspondingly. So okay, so hope this, so இது கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கா இப்போ அந்த டிக்ஷனரி எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி? ஓகே, ஸோ இது நீங்களும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியணும். ஓகே, பிகாஸ் இந்த டிக்ஷனரி எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த காமன் டாபிக்ஸ் தட் கம் அப் டூரிங் திஸ் இன்டர்வியூஸ். அதனால தான் லைக் ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் திஸ் ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ I mean, if somebody who wants to work as a software engineer, அப்படின்னா like these kind of things fundamentals தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு companies will expect. Okay, so that's so இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு போகணுமா? So 21, merge two sorted lists. So you are given the heads of two sorted linked lists, list 1 and list 2. Linked list is a new data structure that we have இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஸோ லிங்க் லிஸ்ட்னா என்னன்னா பேசிக்கலி லைக் இந்த மாதிரி ஒரு 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 லைக் இட் கண்டெயின் a list of nodes where each node will have one value and then it will also have the pointer to the next node. ஸோ இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலா லிஸ்ட் நோடுக்கு கிளாஸோட டெஃபினேஷன் ஃபார் சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்னா லைக் basically sometimes there can be doubly linked list na you'll have the pointer to the next node and also there will be a pointer to the previous node as well. Okay, so in that flow it's a singly linked list. There's only pointer to the next node inge, right? So each node will have a value and the pointer to the next node. So in the data structure is quite useful. Like இப்போ நாம பேசின மாதிரி இந்த ஈவன் இந்த டிக்ஷனரியில லைக் அந்த கொலிஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக லிங்க் லிஸ்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் இந்த இப்போ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் தேர் ஆர் டூ லிங்க் லிஸ்ட், லிஸ்ட் 1 அண்ட் லிஸ்ட் 2. ஸோ லிஸ்ட் 1 அப்படின்னா ஆல் யூ ஹவ் டு லைக் ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை இட்ஸ் ஹெட் நோட். ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஹெட் நோடு தான் இந்த லிஸ்ட் 1 லிஸ்ட் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ if you have ஒரு ஹெட் நோடு இருக்குன்னா we can just walk down that list and then get any node, right? So in the head node dot next will give the next node. That node dot next will give the next node. Yeah. So head node இருந்தா போதும் இந்த
to get all the values in the list. So now merge the two lists in one sorted list னு சொல்றாங்க இதுல. One second, அந்த லைட் ஆன் பண்ணிடுறேன் இங்க. Yeah. So இந்த ரெண்டு லிஸ்டையும் merge பண்ணி like இது sorted list இந்த ரெண்டுமே, right? So each value is like ascending. இங்க இங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் ascending values இருக்கு. So in the end you have to return one linked list where each that values are merged together. So like இங்க இருக்க 1 இங்க வருது, இந்த 2 இங்க வருது, next higher values 3 இந்த லிங்க் இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து. ஸோ அது இதே மாதிரி லைக் ரெண்டையும் merge பண்ணி ஒரு சிங்கிள் லிஸ்ட் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ அதான் இந்த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க் லிஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸுக்கு லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் சம்திங் கால் ப்ரீ ஹெட். ப்ரீ ஹெட் வந்து இது ஒரு டம்மி வேல்யூ. லைக் இட் பேசிக்லி பாயிண்ட்ஸ் டு த இதோட இந்த ப்ரீ ஹெட்டோட நெக்ஸ்ட் நோட் வந்து ஹெட் நோடா இருக்கும் ஃபார் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ரிட்டர்ன். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டம்மி நோட் தட் வி ஆர் கிரியேட்டிங். ஸோ இந்த லிஸ்ட் நோட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் இன்ஸ்டன்ஷியேட் பண்ணிடுறேன் இங்கே. ஸோ தென் I will set the current அப்படிங்கிற ஒரு நியூ வேரியபிள் I'm going to set to prehead. So இந்த currentங்கிற வேரியபிள் is going to like இந்த கோட் நம்ம ஃபுல்லாக எழுதின பிறகு we'll understand in detail. இப்போ now while so while list1 ஸோ இந்த கோட் ஐ திங்க் வில் ஒர்க் இதுக்கு இந்த இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஹெட் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் கரண்ட்டுங்கிற வேரியபிள் இஸ் பாயிண்டிங் டு ப்ரீ ஹெட். ஸோ இங்கே ஒரு ஒயில் list1 and list2. ஸோ அப்படின்னா பேசிக்கலி ஒயில் போத் list1 and list2 ஆர் நாட் நன். ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாவது ஒன்று நன் ஆயிடுச்சுன்னா, நன்னா இருந்ததுன்னா இட் ஒன்ட் கோ இன்டு திஸ் ஒயில் லூப். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கிவன் இன்புட்ல list1 இஸ் like basically list1 will be pointing to this head node. ஓகே, அதோட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ அதுதான் இங்க செக் பண்ண நெக்ஸ்ட் list1ஓட வேல்யூ if it is less than equal to list2 dot value. So which is the case இங்க இல்லையா? list1ஓட வேல்யூ is less than equal to list2 ஓட வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அதனால நான் current dot next. ஸோ கரண்ட்டுங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸோ இங்க வந்து இப்படி எழுதிப்போம்.
ஸோ லிஸ்ட் ஒன்னுங்கிறத இங்கே ஷார்ட்டாக L1 போட்டிருக்கேன். ஸோ L1 is currently pointing to 1, and then other nodes in this list are 1, 2, and 4. Okay. அப்புறம் then அப்புறம் L2ங்கிற நோடு வந்து pointing to 1 in this other second list linked list which has 1, 3, and 4. Okay. அப்புறம் கரண்ட்டுங்கிற நோடு வந்து கரண்ட்டுங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். இப்போ வந்து now let's compare L1 ஓட value, L2 ஓட value. So L1 is less than equal to 1. So which now I'm setting current currentங்கிறது C னு போடுகிறேன். So current is now pointing to this. Current node வந்து is pointing to, like we are setting it here. Current order next is pointing to list 1. Okay, so இந்த மாதிரி வச்சுப்போம். நெக்ஸ்ட்ங்கிறத வந்து n பாயிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ n வச்சுப்போம். நவ் இப்போ அதை பண்ணிட்டு then I am setting list 1 equal to list 1 dot next. So list 1 is currently pointing to this node. So now we have to change this definition to point to make it point to the next node. So therefore L1 moves here. L1 is pointing to 2. So இப்போ next iteration la list 1 oda value is it less than equal to list 2 oda value? No, list 2 is now lower. Yeah. So now இப்போ current இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா, ஸோ கரண்ட் வி மேட் இந்த இடத்துல கரண்ட் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டாட் நெக்ஸ்ட் செட் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ திஸ் ஒன் இப்போ வந்து சி இஸ் பாயிண்டிங் டு நெக்ஸ்ட் நோட். ஸோ கரண்ட் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டாட் நெக்ஸ்ட் ஆகியாச்சு. ஸோ நவ் கரண்ட் இஸ் பாயிண்டிங் டு இந்த நோட். அந்த நெக்ஸ்ட் நோட் வந்து தெர் இஸ் நத்திங் இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ இதை எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல L2 இஸ் லோவர். L2 ஓட வேல்யூ இஸ் 1. அதனால ஸோ வில் பி செட்டிங் திஸ், இந்த நோட் வில் பிகம் this node is the next node for current. Okay, so current oda next node வந்து, so current is right now over here. So அதோட next node வந்து this node. அதனால வந்து இதுக்கு அடுத்த நோடா இது இன்சர்ட் ஆயிடும் இங்க. பேசிக்கலி இதான் நெக்ஸ்ட். அப்புறம் வந்து ஸோ இது இங்கே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. தென் இன் current again becomes current dot next. So current node வந்து moves to, it points to this other next node, right, which is 1. So then அதுக்கு அடுத்த இட்ரேஷன்ல ஸோ அப்புறம் வந்து L2வையும் நம்ம மூவ் பண்ணிடணும். இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி L2 list 2 equals list 2 dot next பண்ணியிருக்கோம். அதனால so now L2 points to this node. Now again we compare, is list 1 dot value less than equal to list 2 dot value? So list 1 oda value வந்து 2, list 2 oda value வந்து 3. So this is less. அதனால now we'll set
the current dot next node current is pointing to this, so அதோட next node will be 2. Yeah, so it just stays like that. Now we'll move the list one to point to the next node, and then அதே மாதிரி இங்க வந்து இந்த லைன்ல current equal to current dot next ஆயிடுச்சு. So we will move this current is now pointing to this node. Now அதுக்கு அடுத்த iterationல is list one value is no longer less than list 2. So list 2 is now lower. So now this so current order next value on the 3 item. So now we'll be essentially moving inserting this 3 here, and then list 2 equals list 2 dot next. So list moves 2 points to 4 next. So current becomes current dot next. Now current points to this node. அதுக்கு அடுத்த iterationல so list 1 is pointing to 4, yeah, and then list 2 is also pointing to 4, but list 1 value is less than equal to list 2. அதனால then current, so we'll move list 1 to its next node. So இதுக்கு அடுத்து there is nothing here, but essentially we'll set list will be pointing to none here. So the none ene போட்டுக்கலாம். That will be the last node in any linked list. So இதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்த நோடும் நன்னா இருக்கும். So இப்போ then current will be pointing to current dot next. So current right now it's pointing to 3. அதோட next node வந்து 4. அதுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம் இதை. So next iterationல now while இங்க while list 1 and list 2 இருக்கு. So list 1 is right now none. அதனால it will come out of this while loop. Then it will come here and say if list 1. So list 1 ஆனா none value இருக்கு. அதனால it will not go here. Instead it will come here. So list 2 is still valid, right? List 2 is pointing to 4. Now, so therefore it will come here and then set current dot next equal to list 2. So current dot next வந்து இப்போ current list 2 ஓட வேல்யூ என்ன 4. அது இங்க நெக்ஸ்ட்க்கு it will be set to 4. Then that's it. அதோட முடிஞ்சிச்சு. Now we'll have to return prehead dot next. இங்க firstly என்ன பண்ணிருக்கோம், we create a dummy node called prehead, and then prehead dot next வந்து initial prehead was pointing to the current node in the beginning. So other so original, so இப்போ அத prehead dot next return பண்ணா basically that will be this node. So in the node correct return ஆயிடும். Okay, so which is the output we are looking for, 1 1 2 3 4 4. So 1 1 2 3 4 4 அப்படின்னு சொல்லி இந்த linked list நம்ம basically what we rearranged will get returned. Okay, so for those who have not seen linked list, இதுக்கு முன்னாடி நீங்க லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலைன்னா இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தெரியலாம், பட் இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள் ஆக்சுவலா. நீங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்களே சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். So yeah, any questions about this? I mean like இது லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலைன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா. பட் நீங்க இதே போட்டு ப்ராக்டிஸ் நீங்களே சால்வ் பண்ணீங்கன்னா லைக் ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் ஆக்சுவலா. இட்ஸ் ஒன்லி குட் திங், ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் திங் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், இந்த மாதிரி லிங்க் லிஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்தாலே வந்து பை டிஃபால்ட் இந்த ப்ரீஹெட் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் நோட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு and then make the current node point to current node current equal to prehead னு போட்டுக்கோங்க. So that'll help in several in the linked list problems actually.
ஸோ இதே மாதிரி there are several linked list related problems like நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமும் லிங்க் லிஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் எல்லாமே சால்வ் பண்ண மாட்டோம் ஆக்சுவலாக. பட் நீங்கள் ஆன் யுவர் ஓன் டைம் ப்ளீஸ் ட்ரை டு சால்வ் இட். ஸோ யூல் கெட் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ். யா நம்மளை யூ ஹேவ் கொஷின்? சார் ப்ரீஹெட்ங்கிறது வந்து ஒரு தனி லிஸ்டா சார்? நியூ லிஸ்ட் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அண்ட் இன்சர்ட்டிங் தட் சார்ட்டர் லிஸ்டா சார்? Yeah, it's basically it's just a node இல்லையா? இந்த ப்ரீஹெட்ங்கிறது ஒரு நோடு. ஸோ அது வந்து ஒரு டம்மி நோட் that I'm creating to keep track of the head node. Okay, so the head okay, node sir. is essentially will be the first node in this newly rearranged linked list. Okay, ஸோ அதை நம்ம Okay, sir. அதை ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக, ஏன்னா பிகாஸ் இந்த கரண்ட் நோடுங்கிறது வந்து லைக் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ இனிஷியலாக கரண்ட் நோட் will be pointing to prehead and then it'll keep on moving to like இங்க நம்ம பார்த்த மாதிரியே the current node வந்து keeps moving இல்லையா? ஸோ அதனால we need some way to keep track of the head node. அதுதான் வந்து இந்த prehead next will always be the head node, which is what we need Okay, to sir. return. Okay, sir. Okay, அப்போ இங்க இதோட படிப்போம் unless there are other questions. Okay, இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. And then we'll also discuss like how this linked list gets used in the dictionary data structure to அந்த collision வரும்போது. Okay, அது நாளைக்கு பார்ப்போம். Okay, have a nice weekend everyone. Bye. Shashi, ஒரு Yeah. 2 minutes. Yeah, go ahead. The second year students, except CSE, even CSE students, they have a problem with the programming concepts itself. Because Basics, they were basics online தானே எக்ஸாம்லாம் எழுதுனாங்க. So they didn't go through the subject thoroughly, or they didn't have the idea of studying properly. So I had a meeting with all these people yesterday. So what were the issues? So அப்பா வந்து செகண்ட் இயர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு வந்து I don't know how many third years are in the same state. என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்து எங்களுக்கு அதுவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம். அதனால எங்களுக்கு இது நடத்துறது ஓரளவுக்கு தான் புரியுது. சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டெவலப்ட் இட் ஆன் தேர் ஓன். ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி பண்ணி அவங்கள இதோட மர்ஜ் பண்ணலாமா? மேபி வி வில் keep this class for whole. Yeah, I mean actually Python basics கத்துக்கிறதுக்கு there are like number of videos இந்த யூடியூப்லயே கூட இருக்கு, or just regular tutorials கூட இருக்கு. ஸோ லைக் இப்போ இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா லைக் இந்த கோர்ஸ் லைக் நான் யூடியூப்ல போய் ஜஸ்ட் பைத்தான் டியூட்டோரியல் சர்ச் பண்ணேன். இந்த கோர்ஸ் ஆக்சுவலா இந்த 6 hour கோர்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் லைக் வெரி குவைட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருந்து ஆரம்பிச்சு குவைட் டீப்பா போகுது இந்த கோர்ஸ். ஆக்சுவலா இந்த கோர்ஸ் வந்து 6 hours டோட்டல் ஆக்சுவலா. பட் ஒரு 2 hours இதுல பார்த்தாலே வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலா. ஸோ இதே வந்து இங்கிலீஷ் லைக் நிறைய பேர் இங்கே தமிழ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கும் கூட வந்து யூடியூப்லயே நிறைய இந்த கோர்ஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன் ஆக்சுவலா. இதுவும் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. இதுவும் ஐ திங்க் லைக் இது வந்து 10 hours ஆக்சுவலா. இன்னும் டீப்பா இதை டீச் பண்ணுது ஆக்சுவலா. ஸோ லைக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல டவுட் அப்படின்னா லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் வாட்ச் தீஸ் வீடியோஸ் அண்ட் நல்லாவே டீச் பண்றாங்க இதுல எல்லாம் ஆக்சுவலா. ஸோ ஏற்கனவே இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலா லைக் ப்ராப்ளி பீப்புள் கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் திஸ். லைக் ஸோ அந்த நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது வந்து லைக் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு அதான் இல்லை ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தோஸ். மற்ற இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கு ஆக்சுவலா. இது இருக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணி லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளி ask them to go through that in these 2 days. And then we can work it out. Yeah, I mean simultaneous கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இது ஆக்சுவலா. லைக் இது இந்த வீக்கெண்ட் இப்போ சும்மா இந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து ரொம்ப எதுவும் ஹோம்ஒர்க் எதுவும் இல்லைன்னா லைக் யூ கேன் ப்ராப்ளி ஜஸ்ட் வாட்ச் த என்டையர் கோர்ஸ். இதுல வந்து இவ்வளோ 10 hours பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலா. ஐ வுட் சே இதுல ஒரு 2-3 hours பார்த்தாலே வந்து பேசிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவர் பண்ணிடுவாங்க இதுல. Okay, so I think they would have got it now.
Okay, fine then. Okay, Shashi. Thanks a lot. Thank you very much. Bye.